فيك أنا عندي إمكانية باش تلعب أساسي، ما نلعبكش في هنا يكون اللاعب ويعطيه ثقة وهو مستحق للاعبين ككل. فياريال إلى المدريغال حيث They arrived in the Catalan capital, were very well organised, pushed up and had chances of their own. Roberto spaces, that final pass really is where he thrives. He's a bit slow getting to that back post. Be a good chance for Arda Turan to show what he can do, cutting off any supply through to the midfield. Neymar now for options to the feet of Neymar. Arda Turan comes away with the ball, calls from the crowd for a foul. Luis Suarez goes over and glowing terms. There's the push from Eric Bailey on the highest level, the 32-year-old from Murcia. Quite a match to be officiating in your first season in the top division of... Suarez rose. Usually that is true, whether she's probably slightly older than school age, but Neymar up and sees a forest of yellow shirts in front of him. There is some movement in Blaugrana. He goes over the slightest of touch there. Manu Trigueros, I think it was. Well, it's a needless touch and see who indeed it was. Oh, it was Soldado, yeah, right. Graphics. Just a little bit of tap. Graphics man was bad control from Bailey, almost gave Neymar away in. Gaspar got back and cleared Villarial. Messi's moving forward with the play. I don't think Rakitic gets enough credit for his finishing. He's a fan. Ways in the decision process towards the end of the season. At the centre of that move, his pass to Bakambu was good. Trouble. And then Bakambu just played it straight to the Barca player. Now Neymar taking on Victor Ruiz and going past the defender, but then just falling over his body. It was very unlikely the referee would head it down and through ball. And Neymar was indeed offside, tried to push it one way round the keeper and go back round the other, a la Pelé in 1970. And on this occasion was beaten not by the post as Pelé was back then, but indeed by the linesman's flag on that far side. Third, everything else has been splendid. They had a mistake in the back that led to the Barcelona goal, but other than the middle, Arda Turan and Busquets are pushing up quite high up the pitch, and it's leaving Rakitic to man. Game of patience once again being played out here as Neymar area, so very little chance of a cross being swung in. Luis Suarez with his hands on his thighs to separate these two teams. Neymar spins away from Trigueros. Neymar is coming from the stands with the rest of the fans here at El Madrigal, and just have a look at this. I'll tell you what, Victor is very fortunate that ball bounced over his hand. Closed down, blocked out by both Gaspar and Victor Ruiz. Neymar picks it up in the corner, however, and Victor Ruiz up against him, the man. Neymar now looking for options in the area. Manages to keep possession, flicks it back to Neymar. Neymar trying to find Jordi Alba. All a bit too fancy there from the Brazilian, but he was a comfortable catch in the end, but showed promise for Suarez just being one option for Barca of players that they could... We didn't see it on the touchline. We didn't see any replays. You just got to figure out. You can see the yellow shirts come back. Neymar. Oh, it's a superb stop, and the referee's awarded a penalty. Well, this is scandalous stuff from the man. First time of asking, the keeper gets the touch quite clearly on the ball there. That's a superb stop. Let's just see it again from this angle. Messi with a great ball through. Neymar attempts to prod it round the keeper. That looks like a very good piece of goalkeeping from here. It's all ball, Lucas, and you see it from every angle, don't you? He stretches out, he steps aside. Neymar from 12 yards out, up against Sergio Senjo, and the whistles of the supporters in his ears. And he calmly just clips it past the keeper. Barca double their lead in controversial circumstances. And Villarial now have it all to do. Barca given the penalty by the referee, as we said earlier, slightly inexperienced perhaps in these situations, but Neymar showing no sympathy for the home side and just stroking home the penalty. It's Villarial 0, Barcelona 2. It's a very similar formula that we've seen play out over previous matches for Barcelona. Barca on the attack once more with the player that scored that goal.
في راكيتيتش، والثاني ضربة جزاء لنيمار. يعني الريال مدريد في الماركة المعروف والمحسوب يمشي عن طريق نيمار. نيمار هو الغريب برشا، يدخل فيها نيمار، الثالث في الطريق، نيمار لميسي، ليونيل يضرب كرة بطريقته، ولكن الدفاع بطريقته قالوا لا، عايد من التسلل نيمار. في الفترة الثانية نتصور ممكن من ميسي يمشي نيمار، يدخل نيمار، عدى نيمار للويس سواريز، نيمار لليونيل التريدنتي مرة من هنا، ولكن تسلل على البرغوث ويخيطها ويطرزها هو كما يحب. هذه تمشي في 90 في المقص، مستحيلة على أساس ميسي عنده القدرات، المقدرة. نيمار نيمار وان جراندي اسينخو. كرة الثالث شور رايتو الترسيرو جولاسو دبن السيليساو، طيحهم الكل. خطيرة للبارسا فمش تسلل نيمار والحارس. نيمار يعمل في نهاية سيزون ممتازة جدا. برافو، أغلق الزاوية بشكل ممتاز. يعني الحقيقة ممكن حارس آخر يتصدى لها لكرة السنخي، ولكن هذه تقريب بينالتي، هذه تقريب ضربة يد. يمشي بكرة بوسكيتس حتى نيمار هز على اليسار فما خطأ. فاول واضح لنيمار، فاول واضح نيمار جونيور. الاكس مورومبي دي سانتوس، والسانتوس هو فريق روبينهو في عهد الالوان وعهد الاسود والابيض، هو الملك بولي. ترجع كرة للبارسا، وكرة في التماس، كرة من نيمار. بوسكيتس الاروع في وسط ميدان الكتالوني، يلعب نيمار يلعب الكرة عن طريق نيمار، طريق سيرجي يمشي نيمار لسيرجي لناي حتى الكرة في اليسار، جوردي ألبا للبرازيلي، الازول جرانا بارسا او الاصفر اللون فريق فياريال. ترجع الكرة عن طريق نيمار ميسي وقاتل عليها نيمار حل الكرة جوردي وكرة والهدف الثالث من يمشي ماتيو زاد الكرة والكرة مقطوعة والحكم يرجع الانذار منكم ماريو جاسبار. شوف الكرة ريال كان شيء غير متوقع ورائع على الحقيقة. ترجع الكرة، انذار على تريجيروس. ليونيل يعطي باس، يبحث عن نيمار، وصلها نيمار. أين اللاعب؟ أين أنت يا لويس؟ هذا لويس لازم يكون متمركز هنا صراحة. لويس سواريز لم يكن متمركز بالشكل المطلوب وفي المكان المحبوب والمناسب. هذه هو يلعب على القائمة. ميسي عدى كورة والدفاع ده ما خرجت صحيحة. قرار سليم. نيمار عمل دفعة موجودة، حكم برافو يعطي اسبقية، يمشي نيمار يبحث عن الخطأ. في آخر لقطة ينادي فياريال، يمشي نيمار خطأ وفاول، والعبرة في 92. آخر كرة استعمل يديه كانت كبيرة في الشوط الثاني من عشاق المدريغال. هذه ورقة صفراء فمشكلة منا، وأنا منكم أمانة اعتقدت أنها انتهت